Next, we are going to study the mole concept. Very important part in this chapter. More problems are asking from this section. So, listen carefully. Just I am giving you an introduction of mole concept. A mole is a numerical quantity that has a mass equal to the atomic or molecular mass of species that can be atoms, molecules, ions or particles. Okay, I will explain in another way so that you can understand more about mole. You might have noticed in banks they get at the evening they get a large number of coins of various denomination. How they are counting all these things? They are not just counting one by one because they get a heap of coins after transaction. So what they do is counting one by one is a very difficult job. So what the banks people do is they weigh the coin, weighted, rather than count them. So it's very difficult to count one by one, so that they will weigh the coins, and they know the bank people know that a fixed number of particular coin will always have the same mass. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ 5 കിലോ കോയിൻസ് തൂക്കിയാൽ അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. ദേ റിലേറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോയിൻ, they can find the number of coins, how many number of coins are there in a particular way or particular mass of a coin. Thus, bank people link the mass of coins to the number of coins present. അപ്പം അവരെങ്ങനെയാണ് കോയിൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫിക്സഡ് 1 കിലോ കോയിൻസിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് കാണുമെന്നറിയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അപ്പം സപ്പോസ് 1 കിലോ കോയിൻസിനകത്ത് 10 5 രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ട്, 5 റുപ്പി കോയിൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഹൗ ദേ വിൽ കൗണ്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോയിൻസ്? ഇൻ 1 kilo it contains how many coins? 10 coins, so that they can count the value as 10 into 5, 50 rupees. How many rupees are there? 50 rupees. So I just mentioned the one example. Like that, there is a link between the mass of coins to the number of coins present. Thus, they will calculate the total value of that particular coin. Now, you understood how they calculate. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോയിനിൽ ഇത്ര വെയ്റ്റിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോയിൻസ് കാണുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 കിലോ കോയിൻസിനകത്ത് 100 5 റുപ്പീസ് കോയിൻസ് കാണും. ദാസ് ദേ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ വിത്ത് ദ മാസ്. അപ്പോൾ നമ്പറും മാസുമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ 1 കിലോയിൽ ഇത്ര വെയ്റ്റ് ഇത്ര കോയിൻസ് കാണും. അങ്ങനെ ദേ വിൽ calculate the value of the coin. Similarly, in chemistry, scientists link the mass of an element or compound to the number of atoms or molecules present in them. So, repeating the same word, the scientists link the mass of an element or compound to the number of atoms or molecules present in them. ഈ ബാങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാസ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റംസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. So how the scientists are linking the mass of the element or compound with the number of atoms or molecule. ബാങ്കിൽ കോയിൻസുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പറുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മോൾ. ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ബൈ വെയിങ് ദം, ആൻഡ് they had been found by performing different experiments and
they weigh an element equal to its atomic mass in gram. ഇത് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് അറ്റോമിക് മാസിലാണ്. വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസും അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു. Thus, they come to the conclusion that the gram atomic mass of an element always equal to a fixed value. That means 6.022 into 10 raised to 23 എന്നാണ് ഇവിടെ 10 raised to 23 10 raised to 23 atoms of the elements. അതായത് ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആറ്റംസ് ചേർന്നതാണ്? 6.022 into 10 raised to 23 ആറ്റം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? 6.022 into 10 raised to 23 മോളിക്യൂൾ. അപ്പം ഒരു മോളിനകത്ത് എത്ര ആറ്റംസ് കാണും? ഒരു മോൾ ഓഫ് ആറ്റംസിൽ എത്ര ആറ്റംസ് കാണും? ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ എപ്പോഴും കാണും. 6.022 into 10 raised to 23. That means 1 mole of an element, it contains 6.022 into 10 raised to 23 atoms or molecules. So there is a link between the mass of atom and the number of atom. This is known as mole. Now you understood what is mole. Mole is a link between the mass of an atom and the number of atom. മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷനാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 6.022 into 10 raised to 23 ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അത് ചിലപ്പം ആറ്റം ആവാം, അയോൺസ് ആകാം, മോളിക്യൂൾസ് ആകാം. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് വി ആർ കൗണ്ടിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആറ്റമാണ്. അതിനകത്ത് എന്തേ കാണൂ? ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പം ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസേ കാണും. അതിനകത്ത് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണും? 6.022 into 10 raised to 23. ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അത്രയും മോളിക്യൂൾസ് കാണും. ഓക്കെ, സോ ദ വേർഡ് മോൾ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ around the year 1896 by a German chemist Wilhelm Oswald, who derived the term from the Latin word mole. It's a Latin word. Mole is a Latin word derived by whom? The William Oswald formula എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. സോ he only found out, or he only related the mass of atom with the number of atoms, and he given the name as mole. So mole means what? The link between the mass of atoms and the number of atom. So you have noticed the number, that is 6.022 into 10 raised to 23. Is 6.022 into 10 raised to 23 means the Avogadro number. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് Avogadro number or Avogadro constant. Avogadro is also a scientist. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് അവഗാഡ്രോ. ആ നമ്പർ എന്തിന് ഈക്വലാണ്? ഒരു മോളിന് ഈക്വലാണ്. സോ വി സേ ദ നെയിം ആസ് this number as Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23, or we will say Avogadro constant. Usually it is represented by N0. ഈ 0 subscript ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. N0 or NA. So what is 6.022 into 10 raised to 23? It's Avogadro number. N0, NA അല്ലെങ്കിൽ L എന്നും represent ചെയ്യും. So a group of 6.022 into 10 raised to 23 particles of a substance is called 1 mole of a
substance. അപ്പോൾ 1 mole of atom means what? How many atoms it contain? 6.022 into 10 raised to 23 atom. അതേപോലെ തന്നെ 1 mole of molecules എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയായിരിക്കും? 6.022 into 10 raised to 23 molecules. ഇവിടെ molecules ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും പറയണം it's molecule. If it is atom, it's also atom. So 1 mole of atoms contain how many atoms? 6.022 into 10 raised to 23. 1 mole of molecule means how many molecule? 6.022 into 10 raised to 23. I will give you another example. You will buy the bangles, വളകൾ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ how you are buying the bangles. You are asking 1 dozen. ഒരു ഡസൻ തരാനാണ് പറയുന്നത്. 1 dozen contain how many number? 12, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തു. Dozen means 12 number, isn't it? 1 dozen means 12 in number. That can be anything, അല്ലേ? ബാംഗിൾസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറയുമ്പം ബാംഗിൾസ് ആകാം, ചിലപ്പോൾ ആപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാം, ഒരു ഡസൻ ആപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അനദർ എലമെൻറ്റ് ഓർ അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് 12 in number, isn't it? Similarly, 1 mole means how many number? 6.022 into 10 raised to 23. It can be atoms, it can be molecules, or it can be ion, anything. 1 dozen means 12 in number. It can be anything. Okay, 12 paper, 12 bangles, 12 coins, or 12 pearls, 12 stones. 12 എന്നുള്ള നമ്പറാണ് 1 ഡസനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി 1 mole means it can be anything, atoms, molecules, or ion. So if I am saying 1 mole of atom means it contains how many atoms? 6.022 into 10 raised to 23. If I say 1 mole of molecule means how many molecules can be there? 6.022 into 10 raised to 23. Okay, so that means 1 mole of oxygen means how many oxygen atoms will be present? 6.022 into 10 raised to 23 oxygen. Now it is clear. 1 dozen means 12 in number. It can be anything. Similarly, 1 mole means it contains 6.022 into 10 raised to 23. It can be anything means it can be atoms, molecules, or ions. Hope you understood the concept of mole. Okay, just you have to remember it's a relation or it's a link between mass of atoms and the number of atoms. Mass of atoms or number of atoms. So that's all for today. You have to study up to molecular mass for the examination. We will continue in the next class with the next portion. Okay, thank you.